the most important topic in microbiology. ঠিক আছে? So listen carefully because you will be asked in Viva, you will be asked in your practical, you will be asked also in also it is come in theory exams, right? So this is a very important topic. So first of all, what is sterilization? So sterilization is the killing of removal of the all microorganisms including the bacterial spore which are highly resistant. Now what is spore? Now term definitions of sterilizations, the important part is a spore, right? Now spore is a vegetative form of the bacteria which is a very much resistant to kill, and secondly it can tolerate extreme conditions. So it's a very difficult to kill. So sterilization is the process where we can remove the spore from the object, right? So again we can, if we utter the definition, it is the killing or removal all microorganisms including bacterial spore. So we are emphasis on the word spore specifically in sterilizations. So sterilization is usually carried out by autoclaving, which just consists of exposure to steam at 120 degrees centigrade under the pressure of 50 Pascal for 15 minutes. This is a general principle autoclaving, and most of time we are using autoclave for sterilizations, the routine purpose. There are other methods also for the sterilizations, but generally we are using autoclave. In surgical instrument that can be damaged by moist heat are usually sterilized by exposure to ethyl oxide gas, and most intravenous solutions are sterilized by filtrations. So where surgical instrument, the sharp instrument, if we coming later we know what is moist heat and what is dry heat. So any kind of sharp instrument is damaged by the moist heat. So here we have to use ethyl oxide gas, right? So there are the certain methods of sterilization, we will discuss it later. So now just focus on the terminologies first. So this is the broad spectrum of the sterilizations, and again come another term, disinfections. Now what is disinfection? This is the killing of the most but not all microorganisms, mainly the pathogenic ones. For the adequate disinfections, pathogen must be killed, but some organisms and bacterial spore may survive. So there are certain difference between disinfections and sterilizations. You are frequently asked this question: what is the difference between sterilizations and disinfections? So in sterilizations, we are killing each and everything, and including the spore. But in case of disinfection, mainly the only pathogenic ones, but may survive some spores or other organisms, right? So this is the disinfections. So disinfection vary in their tissue damaging property from corrosive phenol compounding compounds, which are there are various kinds of disinfections, high level disinfections, mid level, low level, right? High level disinfectants, some of the disinfectants are equivalent to like sterilizations, they actually kill the spore. So chemicals used to kill microorganisms of the surface and of the skin and the mucous membrane are called antiseptics. This is another term. What is antiseptic? We are at antiseptic cream লাগিয়ে দেয় কেটে গেছে, তাই তো আমরা জেনারেলি এটা বলে থাকি। So these are the certain chemicals which are কি করে জাস্ট আমরা স্কিনটাকে পরিষ্কার করার জন্য applied to the term what is the skin or mucous membrane, ঠিক আছে? তাহলে sterilizations একটা definitions গেল, where any objects related to the object sterilizations, right? আমরা সমস্ত we can kill the organisms and including spore. Disinfectant, we kill the also related to the object, where we kill the most of all pathogenic organism but survive
what? Spores. Now come antiseptics. Here related to the not object, human skin or animal skin, whatever, skin, right? Where chemicals are used to kill organisms of the surface, skin and mucous membranes. Just একটা আমরা commonly ওখানে routinely ওখানকার যেরকম যা কিছু organisms আছে সেটাকে আমরা clean করলাম. So antiseptic, again there are the terminologies, the substance that tends to inhibit the growth or reproductions of the microorganisms in human or animals, right? Cleaning, what is clean? Removal of all visible dust. আমরা ঝাড় দিয়ে ক্লিন করে দাও, সারফেস ক্লিনিং, ঠিক আছে, যেটা আমরা ভিজিবল জিনিস দেখতে পাচ্ছি। ইন কেস অফ অ্যান্টিসেপটিক হোয়ার উই ক্লিন দ্য অর্গানিজমস উই কান্ট সি দ্যাট থিং, কিন্তু এখানে দ্য ক্লিনিং পার্ট, the removal of all visible dust and soils of any other foreign material, মানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আর নোংরা হয়ে আছে ল্যাবসটা, সেখানে কিছু প্যাথোজেনিক অর্গানিজমস, তোর কালচার মিডিয়া পড়ে আছে, একটু ব্লাড পড়ে আছে, বা তোর ওয়ার্ডে গেলি, ওয়ার্ডে গিয়ে সেই জায়গাটাতে ডেস্কটা নোংরা হয়ে আছে, হোয়াট এভার, সো ক্লিন ইট, রাইট? দেন decontaminate. Decontaminate is a removal of the disease producing microbes rendering for safe for handling, and disinfectants এই দুটো more or less এক, kills of all, destroys nearly all disease producing organisms except spores. তো আগে আমরা disinfection যেটা পড়েছি. So basically there are the four definitions. Most important is the sterilization, second is a disinfection, third is a antiseptic, fourth is a cleaning. ঠিক আছে, ক্লিয়ার সবার কাছে? এগুলো কিন্তু ভাইভাতে কমনলি আস্কড কোশ্চেন। ভাইভাতে এই চারটে আমি থাকলে তো ধরবই ধরবো, প্রফে আসছে, ঠিক আছে। দিস আর দ্য স্টেরিলাইজেশনস পার্ট, সবার খুব ফেভারিট এক্সামিনারদের, আর এখান থেকে শুরু হচ্ছে। এই কনসেপ্টটা না হলে ইউ কান্ট মানে অ্যান্সার দ্য রেস্ট অফ দ্য কোশ্চেন্স, কারণ বেসিক্স দিয়ে সবাই শুরু করে। তো ফার্স্ট এই চারটে হচ্ছে খুব বেসিক্স, রাইট? নাও the level of sterilant or disinfections according to their microbial actions, যেটা আমরা একটু আগে বলছিলাম। সো স্টেরিলেন্ট বা স্টেরিলাইজেশনস কি কি কিল করতে পারছে? ব্যাকটেরিয়াল স্পোর, রাইট, টিউবারকল ব্যাসিলাই, নন enveloped ভাইরাস, ফাঙ্গাই, ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়া, enveloped ভাইরাস, all can be removed by what? Sterilization. Now come disinfections. Now there are the three types of disinfections: high level disinfections, intermediate disinfections, and low level disinfection. শায়ন, আমি একটা ক্লাস নিচ্ছি, তোকে কল ব্যাক করি। Disinfections, intermediate disinfections, and low level disinfections. Now see, in case of bacterial spore, here is the plus minus. So in certain case of high level disinfections, we can kill the spores, but not all, right? Tubercle bacilli, non-enveloped virus, fungi, vegetative bacteria, and enveloped virus all can be killed by high level disinfections. In intermediate level, spore is key negative. আমার spore কে kill করা যাবে না। And now the low level disinfections. In case of low level disinfections, low level disinfection, তাহলে আমরা কি করতে পারছি? শুনছিস? তো এখানে মোবাইল। তাহলে in case of low level of disinfection, একটু শুনে নে কাছে তো। In case of low level disinfections, তাহলে আমাদের ম্যাক্সিমাম পার্টগুলো নেগেটিভ থাকছে, ঠিক আছে? তো দিস স্লাইড ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। নাও দ্য ক্লাসিফিকেশনস অফ দ্য স্টেরিলাইজেশনস মেথডস কি কি আছে? ফার্স্ট ইজ দ্য ফিজিক্যাল এজেন্টস অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ দ্য কেমিক্যাল এজেন্টস। ফিজিক্যাল এজেন্টস, কেমিক্যাল এজেন্টস গুলো কি কি? ফার্স্ট হচ্ছে ফিজিক্যাল এজেন্টস, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ দ্য হিট। হিট নিয়েই ম্যাক্সিমাম গল্পটা আমাদের চলে যাবে। Heat, there are two types of heat. One is a dry heat, another is a moist heat.
ড্রাই হিট মানে আগুনে হাত দিয়ে দাও, গ্যাস জ্বলছে আমি আগুনে হাত দিলাম, দ্যাট ইজ আ কি এক্সাম্পল অফ ড্রাই হিট। প্রেসার কুকারে স্টিম বেরোচ্ছে, সেইটা আমার হাত দিলাম, সেটা কি ময়েস্ট হিট। So they are the types of heats. Another is a filtration, another is a radiations. And next হচ্ছে chemical agents. So all the physical agents exert the antimicrobial effect. The heat is the most effective part. ঠিক আছে? It is an excellent sterilizing agent and when applied in the appropriate, এটা বন্ধ করে শোন না, কাজে দেবে তো, পরীক্ষা ধরলে তো কিছু মুখ খুলতে পারবে। Sterilizing agent and when applied appropriate intensity of an adequate period of the time for its effectively stops the cellular activities. Depending on the whether it is a moist or dry, the heat can coagulate cellular protein, thick or a boiled egg, or oxidize all the components. Think a burned finger or flaming piece of paper. ঠিক আছে? Now the first part is the heat. The glassware and the mediums are the routinely sterilized by the heat, and the methods depend on the effective oxidations of the microorganism by carbonizations of the coagulations of the protoplasms. এই টোটাল কোশ্চেন্সটা কিন্তু লং কোশ্চেন আসে। Defines what are the part sterilizations, say classifications, এই পুরো হিট আর কেমিক্যাল পার্টটা পুরোটা হচ্ছে আমার লং কোশ্চেন আসে। আর ইচ অ্যান্ড এভরি পার্ট, এই যেগুলো যা যা বলবো আপকামিং স্লাইডস, প্রত্যেকটা ভাইভাতে ধরে। গ্লাস ওয়্যার কি দিয়ে স্টেরিলাইজ করবে, ড্রাই হিটের এক্সাম্পল বলো, ময়েস্ট হিট কি করবে, এক্সাম্পলস বলো। এই স্লাইডটা খুব যে কটা আছে ছোট করে দেওয়া আছে, বইয়ে দেখবি অনেক অনেক কিছু আছে, আর এটা পরপর করে সাজানো আছে। খুব ভালো স্লাইডস, পারলে আমি এটা রেখেছি, পারলে তোরা নিয়ে নিস, কারণ লং কোশ্চেন লেখার জন্য দিস ইজ আ এক্সেলেন্ট ওয়ান। So what are the examples of the dry heat? Now direct flame, whenever the rapid and repeated sterilization is required, and the simplest method is the direct flaming. This type of sterilization is used for the metal instruments such as platinum wire loops, forceps, scissors, etc. কি ইউজ করা হয়, বুনসেন বার্নার is commonly used for the sterilization of the direct heat বা direct flame. তাহলে কি হচ্ছে, আমরা যেখানে জেনারেলি ল্যাবে বলো যেখানেই বলো বারবার আমার স্টেরিলাইজ করতে হচ্ছে, ইট ইজ আ ভেরি মানে লেস কনজিউমিং একটা টাইম, খুব কম সময়ের মধ্যে কাজটা হয়ে যায়। একটা ফ্লেম জ্বলছে, তোমার ওয়্যার লুপটা কি করছো, বারবার ইউ হ্যাভ টু টাচ টু দ্য কি কালচার প্লেট। তাহলে একবার আমি কালচার প্লেটে যদি নিই তাহলে সেটা কি হবে, আনস্টেরিলাইজড হয়ে গেল। আবার নেক্সট হলে তাহলে কি কন্টামিনেশন হয়ে যাবে, তাই না? একটা ইউরিন স্যাম্পল আমি ডুবিয়ে তুমি ওটাকে কালচার প্লেটে ঘষছো, তাহলে ফার্স্ট সেকেন্ড টাইমে আবার করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু এন অ্যানাদার স্টেরিলাইজড হোয়াট লুপ, ওয়্যার লুপ। প্রত্যেকবারে তো আমাকে আলাদা আলাদা করে ওয়্যার লুপ আমি পাবো না। তাহলে আমার কি হচ্ছে, সামনে একটা যদি একটা বুনসেন বার্নার জ্বলছে, দ্যাট ইজ আ ফ্লেম, আমি সেটাতে রাখলাম, রেড হট হলো, রেড হট হলে আমি বুঝবো এটা স্টেরিলাইজ হয়ে গেল। তো দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ড্রাই হিট। তাহলে আমি এটা কি করছি, অ্যাডভান্টেজ কি, খুব তাড়াতাড়ি করতে পারছি, লেস টাইম কনজিউমিং অ্যান্ড রিপিটেড মেজার্স আমি নিতে পারবো। ঠিক আছে, তো ল্যাবে ওই জন্য বুনসেন বার্নার রাখা হয়। তো তোমাদের ভাইভাতে যেটা কোশ্চেন্স আসবে, একটা ওয়্যার লুপ দিয়ে দেওয়া হলো, ঠিক আছে, দিয়ে সেখান থেকে কোশ্চেন্স করা হলো আপকামিং প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশনে। ওয়্যার লুপ, হোয়াট ইজ দ্য মেথড অফ দ্য কি স্টেরিলাইজেশন, হোয়াট ইজ দিস, ইউ হ্যাভ টু তোমাকে নামটা লিখতে হলে ওয়্যার লুপ, কীভাবে স্টেরিলাইজ করা হবে, ড্রাই হিট বা ফ্লেমিং, মেনশন দ্য প্রিন্সিপাল, গল্প শেষ, 5 নাম্বার। ঠিক আছে, কোশ্চেন বলে দিন। হট এয়ার, all the dry glasswares and metal instruments are usually sterilized by this method
Generally, the instruments are hot air oven or at the temperature of 160 to 180 degree centigrade. এবারে দেখো গ্লাসওয়্যার আর কিছু ইনস্ট্রুমেন্টস আছে, শার্প ইনস্ট্রুমেন্টস লাইক ফরসেপস, সিজার্স, এইগুলো আমরা ময়েস্ট হিটে স্টেরিলাইজ করতে পারি না। কেন? ময়েস্ট হিটে করলে তার সাফনেসটা নষ্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো দ্যাটস ওয়াই উই আর ইউজিং হোয়াট অ্যানাদার মেথড। এবারে আমার এতগুলো যদি এখন গ্লাসওয়্যার থাকে, আমি তো সবগুলো গিয়ে আর ফ্লেম করতে পারবো না, তাহলে আমার এমন একটা সিস্টেম দরকার, একটা বড় বাক্স, সেখানে আমি সবগুলো পুড়ে দিলাম, পুড়ে দিয়ে আমার কি হচ্ছে ড্রাই হিট, সেখানে হচ্ছে টেম্পারেচার একটা সার্টেন কন্ডিশনস রাখলাম, যেখানে হচ্ছে উই ক্যান স্টেরিলাইজ বাই দ্য অ্যানাদার মেথড কল হট এয়ার ওভেন। তাহলে হট, ওখানে হচ্ছে আমার টেম্পারেচারটা খুব হাই থাকে 160 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আর ওখানে একটা আমার পাখা লাগানো থাকে, সেই পাখাটা কি করে হট এয়ারটাকে পুরোটা সার্কুলেট করে সেই বক্সে, ঠিক আছে, লাইক আ মাইক্রোওয়েভ। সো দিস ইজ আ হট এয়ার হচ্ছে আমার প্রিন্সিপালটা, আর মেশিনারিটার নাম ইজ আ হট এয়ার ওভেন। টেম্পারেচার কত 160 ডিগ্রি অ্যাট 180 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এইগুলো কিন্তু ফর 1 আওয়ার। এই হট এয়ার ওভেন তোমার যদি আসে, এই একটা কোশ্চেনই তোমাকে ধরবে, ওগুলো রেট করা আছে। ইনসিনারেশন, দ্য ইউজ অফ ইলেকট্রিক্যালি হিটেড অর গ্যাস ফিল্ড ইনসিনারেশন ফিল্ড উইথ আ forced air blower blower units provide an extreme means of rapidly destroying articles such as solid dressings, pathological material, animal pieces and bedding. এটা কি সিস্টেম? তোমরা সবাই চুল্লি দেখেছো, বেসিক্যালি তাই। প্রচণ্ড একটা হাই ফ্লেম, সেখানে আমরা জিনিসগুলো প্যাকেজ করে দিয়ে দিচ্ছি, তাতে পুরো জিনিসটা একদম পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ অ্যানাদার মেথড অফ ড্রাই হিট। কি নাম? ইনসিনারেশনস। কি কি জিনিসগুলো ইউজ করা হবে এইগুলোই জানতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে, প্রত্যেকটার এক্সাম্পল। ডাইরেক্ট ফ্লেম, হট এয়ার, ইনসিনারেশনস, সলিড ওয়েস্ট, প্যাথোলজিক্যাল ওয়েস্ট, মানে ধর একটা প্লাসেন্টা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, একটা পেশেন্টের অ্যাপেন্ডিক্স বা একটা গাটস লুপস কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, তো সেইগুলো আমরা যখন ইয়েলো বাস্কেটে রাখছি, ঠিক আছে, নিয়ে তারপর ওটা কোথায় ফেলতে হবে? তো স্টেরিলাইজ করতে হবে, তো ওটা গিয়ে কোথায় নিয়ে যাবে? ওগুলোকে ইনসিনারেট করা হয় একদম, যেখানে এই হট চুল্লি, সেখানে নিয়ে গিয়ে আমাদের এটা ফেলা হচ্ছে। তো দিস আর দ্য 3 methods of the hot air, dry heat. So this is an example of flaming, simple and effective method of loops and wires. Another picture of flaming. This is a incinerator. এইরকম boxes থাকে, অনেক রকমই থাকে। Now the moist heat. Pasteurization uses heat at 63 degrees centigrade for 30 minutes. The organisms such as Brucella or Salmonella and tubercle bacilli, which contributes to the milk-borne disease, are readily killed by this process. The alternative method of the temperature of the milk of the 72 degrees centigrade for 15 to 20 seconds and is referred to the flash process. তাহলে এখানে কি করা হয়? মিল্কে আমাদের অনেক রকম ব্যাকটেরিয়া থাকে, তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি কারা? সালমোনেলা, টিউবারকল ব্যাসিলাই, ল্যাক্টোব্যাসিলাই। ল্যাক্টোব্যাসিলাই ভালো, খারাপ জিনিস নয়, কিন্তু যেটা আমি প্যাথোজেনিক অর্গানিজমসের কথা বলছি, দেখবে আমুলের যে ডিব্বাগুলো থাকে না, অনেক দিন রাখা যায়, সেখানে একটা সুন্দর করে কথা লেখা থাকে, পাস্তুরাইজড মিল্ক। So this is a pasteurization. Is another method of sterilization of moist heat. কি করা হচ্ছে? 63 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর 30 মিনিট। সো ব্যাকটেরিয়াল স্পোর্স আর নট কিল্ড বাই দিস মেথড। আমার স্পোরকে কিল করার উদ্দেশ্য নয়, ওই যেগুলো লিভিং অর্গানিজমস থাকতে পারে, সালমোনেলা, ব্রুসেলা অর টিবি ব্যাসিলাই, দ্যাট ক্যান বি কিল্ড বাই পাস্তুরাইজেশন। Boiling water, a temperature at 100 degrees centigrade will kill at non-sporing vegetative organisms within 10 minutes.
Most spore will be killed within 30 minutes of this temperature, but some spores will resist boiling for several hours. The additions of 2% of sodium carbonate increase the disinfecting power of the water, and the spores resistance to the boiling water for 10 hours. So it's been killed for the 30 minutes by these additions. কি এটা বেসিক্যালি যে কিছু কিছু আমরা গরম জলে জিনিসটাকে ইনস্ট্রুমেন্টসগুলোকে ফোটাই, দিস ইজ দ্য বয়েলিং ওয়াটার। অনেক ইনস্ট্রুমেন্টস থাকে আফটার দ্য ওটি অপারেশন, সেগুলোকে বাংলা আমরা সেগুলো ওখানে দিয়ে দেওয়া হয়, নিয়ে সেগুলোকে বয়েল করা হয়। যা যা সয়েলস থাকে, যা যা সব কিছু থাকে, সেইগুলো আমার কি হয়, চলে যায়। তো দিস আর দ্য বয়েলিং ওয়াটার। Steam at 100 degrees centigrade. The process of sterilization by intermittent steaming for boiling is called tyndallization. Steam under pressure and high pressure steam. The autoclave. This is the one of the most important part, and autoclave come as a short note. Is a very very important. Every time I মানে questions করলে autoclave থাকবেই, ঠিক আছে। The autoclave or pressure cooker is an instrument used for the high pressure steam sterilizations. The steam is placed under the pressure in an autoclave. The bacteriological media, surgical instrument sterilize in autoclave. This is the most important part of this slide. 120 degrees centigrade for 50 Pascal, 15 Pascal for 15 minutes. The principle of autoclave. ঠিক আছে, একটা প্রেসার কুকার লাইক সিস্টেম, সেখানে আমরা জিনিস কি করছি, হিটে ওয়াটার বয়েল হয়, এমন একটা ওখানে সিস্টেম করা থাকে। প্রেসার কুকারে তো ডাইরেক্ট খাবার দিয়ে দেওয়া হয়, এবার ভাবো প্রেসার কুকারে আমরা একটা কি করেছি, একটা স্টেজ বানিয়েছি, সেই স্টেজে জিনিসপত্রগুলো রাখা থাকে। তো নিচে আমার জল থাকে, তো ওই 121 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আমার ফর 15 মিনিটস 15 পাস্কাল আমি সেট করব। সেটা সেট করলে ওই স্টিমে আমাকে 15 মিনিটস রাখতে হবে ওই প্রেসারে, তাহলে আমার যা 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 কিছু আছে স্টেরিলাইজড হয়ে যাবে। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমার কি কি পার্টগুলো, সেটা হচ্ছে কালচার মিডিয়া, তারপরে হলো আর কি আছে, সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যান্ড অলসো আদার প্রচুর। অটোক্লেভে পৃথিবীর সব কিছুই করা হয়, কিন্তু হ্যাঁ খালি শার্প ইনস্ট্রুমেন্টস ছাড়া। বা তোমাকে ওখানে কোশ্চেন্স করবে তাহলে সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, সব সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট করে দেবো, তখন বলবে না স্যার, শার্প ইনস্ট্রুমেন্টসগুলো আমরা অনেক সময় কি করি, বললাম একটু আগে, হট এয়ার ওভেন, ঠিক আছে। কারণ এখন ইটিও এসে যাওয়ার পরে, ইথিলিন অক্সাইড এসে যাওয়ার পরে এগুলোতে অসুবিধা হয় না। আগেকার দিনে আমরা সবাই হট এয়ার ওভেনে দিতাম, ঠিক আছে। So these are the moist heat sterilization, moist heat at or below 100 degree centigrade, example হচ্ছে pasteurization. Moist heat at 100 degree centigrade, it's called tyndallizations. Above 100 degree centigrade called autoclave. তাহলে dry heat or moist heat is the most important of the physical property of our sterilization, physical method. তার মধ্যে autoclave come as a short note, dry heat নিজে কাম অ্যাজ এ শর্ট নোট। প্রত্যেকটা পার্ট ইম্পর্টেন্ট, আর ভাইবার জন্য তো ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। দিস আর দ্য বয়েলিং অফ সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস। এখানে দেখ সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টসগুলো একটা কন্টেইনারে দিয়ে জাস্ট ওয়াটারগুলোকে বয়েল করা হচ্ছে। অটোক্লেভিং, যেটা বললাম, দ্য স্টিম আন্ডার ইনক্রিজ প্রেশার, দিস ইজ কল্ড অটোক্লেভিং। আন্ডার দ্য অটোক্লেভ conditions, pressurized steam kills the bacterial spore, vegetative cells and other microbial forms. And heater পরে সেকেন্ড পার্ট আসছে আমার ফিজিক্যাল মেথডে ফিল্ট্রেশন, and another part is the radiations. সব লিখে যাচ্ছে সব, আমি তোকে বেশি করে ধরবো কোশ্চেন না। Filtration is the principles of this method to pass the material to the sterilize through the special bacterial filters which hold the back of any bacterial presence of the filter is thus obtained bacteria free.
তাহলে কিছু দেয়ার আর দ্য সার্টেন ফিল্টার্স, আমরা যেটা ছাঁকনি বলি সেরকম সার্টেন কিছু ফিল্টার্স থাকে, বাই ইউজিং দ্যাট ফিল্টার্স আমরা চট করে কিছু ব্যাকটেরিয়াকে আমরা ছেঁকে নিতে পারি বেসিক্যালি। So this method is used for কোথায়, sterilizing the fluid that do not withstand the heating procedure like serum, plasma, vitamins and antibiotic solutions, ঠিক আছে। Those certain kind of the substance cannot tolerate heat, সেগুলোকে আমরা কি করছি, একটা ফিল্টার বা মেমব্রেনের মাধ্যমে আমরা সেটাকে filter করছি। So this is called filtration. The several kinds of the bacterial filters are available. The kinds which are not most used in the Camberlin and Dalton filters, which are the made of the unglazed porcelain, ঠিক আছে। তো এই সিচ ফিল্টার বা মেন্ডেলস ফিল্টার্স জাস্ট আমাদের নামগুলো মনে রাখলেই হবে, আর কোথায় করছি সেটা খালি আমাকে জানতে হবে। That is a serum, plasma, vitamins and antibiotic solutions. Those cannot tolerate heat. So এখানে কিছু পজিটিভ প্রেসার বা নেগেটিভ প্রেসার দিয়েও এবারে আমরা সেটাকে সাকশনসটা করতে পারি। Now radiation, it is employed commercially for the sterilizations large amount of the pre-packed disposables items such as plastic, syringe, catheters are unable to withstand heat. কিছু প্লাস্টিক মেটেরিয়ালস থাকে যারা তো হিট টলারেট করতে পারবে না, সাপোজ ক্যাথেটার, ঠিক আছে। তখন সেটাকে আমরা একটা প্রপারলি প্যাকেজ করে, প্লাস্টিকের প্যাকেজ করে, যেগুলো তুমি একটা সিরিঞ্জ, সেইগুলো তো প্লাস্টিকের মেটেরিয়ালস, তো সেই পার্টগুলো তো কখনো তারা তো হিটটাকে টলারেট করতে পারবে, তো তাদেরকে কি করা হয়, আলট্রাভায়োলেট রেজ দিয়ে রেডিয়েশনস মেথডে স্টেরিলাইজ আমরা করে থাকি, ঠিক আছে। স্পেসিফিক্যালি প্লাস্টিক সিরিঞ্জ, ক্যাথেটার্স আর আনএবল টু উইথস্ট্যান্ড হিট, এখানেও যারা হিটকে টলারেট করতে পারছে না, ডান বাই অ্যাপ্লাইং আলট্রাভায়োলেট রেজ। নাও দ্য কেমিক্যাল মোড, তাহলে আমরা ফিজিক্যাল মোডটা মোটামুটি শেষ করলাম। ফিজিক্যাল মোড তাহলে কি কি হলো, ফার্স্টে বল হিট। Heat, there are two types of heat, one is a dry heat, another is a moist heat. Dry heat হলো আমার ফার্স্ট হট এয়ার, ফ্লেমিং, ফ্লেমিং এ আমরা কারেক্ট করছি ওয়াইল্ড লুপস। কি অ্যাডভান্টেজ কি ফ্লেমিং এ, রিপিটেটেড অ্যান্ড রিইউজেবল। তারপরে কি আসছে, হট এয়ার। হট এয়ারের এক্সাম্পল কি, হট এয়ার ওভেন, কত টেম্পারেচার, 160 ডিগ্রি টু 180 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফর হাউ মাচ, 1 আওয়ার। কাকে কাদের করছি, গ্লাস ওয়্যারস অ্যান্ড শার্প সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস। তারপরে কে আসছে, ইনসিনারেশনস, একদম চুল্লি, একদম দাউ দাউ করে আগুনে জ্বালিয়ে দিচ্ছি, কাদের জ্বালাচ্ছি বল, সলিড অ্যান্ড যাই হোক প্যাথোলজিক্যাল ওয়েস্ট, ঠিক আছে, মানে লিমস ফিমস বলিস না, বলবি প্যাথোলজিক্যাল ওয়েস্ট মেটেরিয়াল, ঠিক আছে। তাহলে দেয়ার আর দ্য ড্রাই হিট। তারপরে কে আসছে, ময়েস্ট হিট। ফার্স্টে কে, ময়েস্ট হিটে পাস্তুরাইজেশনস অ্যাট হোয়াট টেম্পারেচার, 63 ডিগ্রি বিলো 100, ঠিক আছে। কাকে মেনলি কাদের করছি, মিল্ক, তাই তো। কেন করছি, ফর তিনটে ব্যাকটেরিয়ার নাম বলেছি, ব্রুসেলা, সালমোনেলা, টিউবারকল ব্যাসিলাই, ঠিক আছে। নেক্সট বয়লিং ওয়াটার, কাদের করছি, সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। নেক্সট টিন্ডালাইজেশনস, 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। নেক্সট স্টিম আন্ডার প্রেশার, অটোক্লেভ, অ্যাবাভ 100 ডিগ্রি, কত, 121 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফর 15 পাস্কাল ফর 15 মিনিটস। কাদের করছি, সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস এক্সেপ্ট শার্প অ্যান্ড কালচার মিডিয়া, ঠিক আছে। ফিল্ট্রেশন, ফিল্ট্রেশন কোথায় করা হচ্ছে, অ্যান্টিবায়োটিক সলিউশন, সিরাম, প্লাজমা, দোজ ক্যান নট টলারেট হিট, ঠিক আছে। ফিল্ট্রেশনের পরে কারা আসছে, রেডিয়েশনস, প্লাস্টিক মেটেরিয়ালস, ক্যাথেটার্স, দোজ অলসো ক্যান নট টলারেট হিট, ঠিক আছে। আল্ট্রাভায়োলেট রেজ দিয়ে করা হয় জেনারেলি। দিজ আর দ্য অল দ্য ফিজিক্যাল মেথড। তো ফিজিক্যাল মেথডস কাম এজ এ লং কোশ্চেন, এই পার্টগুলো মেইনলি লিখে দিলেই হবে। এটা যে লিখে আসবে মোটামুটি 6 নাম্বার থাকলে আমি তো 4-5 দেবই। মেইন জিনিসগুলো লিখতে হবে, ভাটভুট না। এই যে যে কথাগুলো এক্ষুনি ডিসকাস হলো, দিজ আর দ্য কি পয়েন্টস। যখন পড়তে হবে স্মার্ট স্টাডি করতে হবে, আমাকে এই কটা পয়েন্ট জানলেই হবে।
এত কিছু জানতে হবে না, ওই জন্য সবাইকে বলা হয় নিজের মতো করে একটা নোটস বানাতে। মিনস অফ স্টেরিলাইজেশন: alcohol, ethyl alcohol, isopropyl alcohol. This is the 70% of the aqueous solution. Uses antiseptics of the sterilized thermometer, the skin before injection, venipuncture. ঠিক আছে, কখন আমরা ইউজ করি? জেনারেলি ওয়ার্ডে, যখন সবাই আমরা এনি কাইন্ড অফ এনি প্রসিডিওর, আর একটা ইঞ্জেকশন দেবো, একটা চ্যানেল করব, ঠিক আছে, করার আগে কি করতে হয়? আমাকে স্কিন সারফেসটাকে প্রপারলি ডিসইনফেক্ট করতে হয়। অ্যান্টিসেপটিক একটা বলতে পারি, যাই হোক, অ্যান্টিসেপটিক না, ডিসইনফেক্টেন্ট কথাটাই ঠিক আছে। তো ডিসইনফেক্ট যখন করছি তখন আমার এখানে হাতে স্কিন কমেন্সাস থাকে, স্ট্যাপ থাকে, স্ট্রেপ্টোকক্কাস থাকে। তো আমি তুই বলতেই পারি যে স্যার স্কিন তো পরিষ্কার, স্কিনে তো কিছু নেই, চ্যানেল করে দেবো, কিন্তু না, there are certain organisms cannot by seen by our naked eyes, ঠিক আছে। তো সেইখানে আমি যখন পাংচার করব না, যখন জেল কোটা দেবো, ঠিক আছে, বা ইঞ্জেকশনটা প্রিক করব, তো ওই স্কিনে কি থাকছে আমার লেগে আছে, আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি না, ওটাকে এন্ট্রি করে দেবে আমার ব্লাডে। আমার স্টেপটাও যতক্ষণ স্কিন কমেন্সাস বাইরে ঘোরাঘুরি করছে কোনো অসুবিধা নেই, বাট ইফ ইট এন্টার্স টু দ্য ব্লাড বাই এনি মিনস ক্যান কজ ড্যামেজ, ঠিক আছে। তখনই ব্যাকটেরিয়া যদি ব্লাডে ঢুকে যায়, ব্লাড ইজ আওয়ার স্টেরাইল থিং, ঠিক আছে। আমরা অনেক সময় অনেক কথা এই কথাটা বলবো যে স্টেরাইল ফ্লুইড, ঠিক আছে। আমাদের শরীরে ম্যাক্সিমাম অনেক জায়গায় কিছু আছে স্টেরাইল আছে, কিছু কিছু জায়গায় ব্যাকটেরিয়া সহাবস্থান আছে, ঠিক আছে। তো কোন কোন জায়গায় আমরা ব্যাকটেরিয়া থাকে আর কোন কোন হচ্ছে আমাদের স্টেরাইল, সেগুলো জানতে হবে। যেমন ব্লাড ইজ এ স্টেরাইল, ঠিক আছে। এনি আমাদের হচ্ছে তোর প্লুরাল ফ্লুইড স্টেরাইল, ঠিক আছে। এনি কাইন্ড অফ আমাদের ফ্লুইড, ভিট্রিয়াস হিউমার স্টেরাইল, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা যদি গাট যদি ধরি, গলা থেকে একদম অ্যানাস অব্দি, সেখানে কিন্তু পুরো সব জায়গায় ব্যাকটেরিয়া কমেন্সাস ভর্তি, ঠিক আছে। তাই ব্যাকটেরিয়া ব্লাডের সাথে এদের কিন্তু কোনো সম্পর্ক থাকে না, কিন্তু আমরা যদি এনি হাউ বাই এনি মিনস এন্ট্রি করে, ঠিক আছে, তখন কিন্তু সমস্যা। So that's why you are using alcohol, ethyl alcohol, isopropyl alcohol, 70% of aqueous solution as an antiseptic to sterilize thermometer and the skin injection before vein puncture. Phenols, sterilizations of the surgical instrument, bathroom, hospital floor, chlorhexidine as a skin disinfectant. এই যে আমরা হ্যান্ড রাব ইউজ করি না, ওই হ্যান্ড রাব ইজ অ্যাকচুয়ালি আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল অ্যান্ড ক্লোরহেক্সিডিন, দুটো একসাথে থাকে না। হেভি মেটাল আয়ন্স, মেটালিক সল্ট, মার্কারি সিলভার নাইট্রেট, mercuric salt that methionate used as a preservative of the sera, bacterial or viral vaccine. Silver salt, silver nitrate 1% used as a eye drop for the newborn of the infants. তারপরে আমরা সিলভার এক্স, যে বার্ন পেশেন্টদের, ঠিক আছে, সেখানে হচ্ছে সিলভার অয়েন্টমেন্ট লাগানো হয়, দ্যাট ইজ অলসো হ্যাভিং আ silver property. So alcohol, ethyl alcohol, phenols group and metal ion or metallic salts. So basically chemical sterilizations আরো অনেক কিছু আছে, আমি অল্প করে কিছু রাখলাম এখানে, বইয়ে আরেকটু অল্প কিছু কিছু পার্ট পড়বি। Now another important part, CSSD come as a short note, ঠিক আছে, Centers Sterile Supply Department in our hospitals। এই যে আজকে আমরা ওয়ার্ডে যাচ্ছি, সিস্টার একটা স্টেরাইল গ্রাউন্ড দিন, যে সিস্টার একটা আমাকে একটা স্টেরাইল গ্লাভস দিন, এগুলো কোথা থেকে আসছে? কোথা থেকে তারা সাপ্লাই হয়ে আসছে, তাই তো। এবারে সেই জায়গাটা হচ্ছে যেখানেই পুরো কাজটা হয়, দ্যাট ইজ কি ফুল ফর্ম? সেন্ট্রাল, ফুল ফর্ম কি? ঠিক আছে, ছেড়ে দে, সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট, ঠিক আছে। তো performs of sterilizations of the all the medical device equipment and the consumables, যেখানে আমরা পুরো জিনিসটা করব। এখানে হেডফোন আর এখানে হেডফোন, বেশ ভালো জিনিস। Processing of the area of the CSSD, the 4 unidirectional zones starting from an unsterile area to sterile area. ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমরা কি করছি, এই জায়গাটাতে হয় 4টে এরিয়া ভাগ করা থাকে সিএসএসটি। 4টে এরিয়া কি কি? একটা এরিয়া হচ্ছে রিসিভিং এরিয়া, আর এটা হচ্ছে ইউনিডাইরেকশনাল, কারণ
আমার একটা এরিয়া থেকে আর একটা এরিয়া কখনো রিভার্স ব্যাক হবে না, শুধু ওয়ান ওয়ে যাবে। কেন ওয়ান ওয়ে যাবে? কারণ আমি যদি চারটে এরিয়াটা দেখি, ফার্স্ট এরিয়া ইজ দ্য রিসিভিং এরিয়া, সেকেন্ড এরিয়া ইজ দ্য ক্লিনিং এরিয়া, থার্ড এরিয়া ইজ দ্য স্টেরিলাইজ এরিয়া, ফোর্থ এরিয়া ইজ দ্য ডিসপ্যাচ এরিয়া। তাহলে আমার আস্তে আস্তে পুরো প্রসেসটা কি হচ্ছে, ক্লিন হয়ে প্যাকেজ হয়ে বেরোচ্ছে। এবার আমার যেটা ক্লিন হয়ে প্যাকেজ হয়ে গেল, সে যদি আবার রিভার্স করে চলে আসে, তাহলে কি হবে, সে আবার নোংরা হয়ে যাবে, তাই তো? সো অলওয়েজ ইট ইজ এ ইউনিডাইরেকশনাল সিস্টেম, ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে স্টেরিলাইজ সিএসএসডি, এটা মাথায় রাখতে হবে। আর এটা শর্ট নোট হিসাবে আসে, ঠিক আছে, এটা জাস্ট মাঝে বলে দিলাম। অনেক সময় আমাদের যখন ইন্টার্নশিপে হতো, খুব বাজে খারাপ উন্ডস নিয়ে এসছে বা উন্ডস শুকোচ্ছে না, তো সেখানে দেখবে উন্ডের দুটো টাইপ হয়। একটা হচ্ছে উন্ডটা একটা ওপরের পাটে কালো নোংরা হয়ে আছে, ঠিক আছে, ডেব্রিজ রয়েছে, আর পরে হচ্ছে হেলদি পার্ট। এনি কাইন্ড অফ হিলিং অফ দ্য উন্ড, সার্জেন্স অর ফিজিশিয়ানস নিডস অলওয়েজ দ্য হেলদি পার্ট অফ দ্য উন্ড। এই যে H2O2টা কি হয়, ওরকম একটা স্প্রের মতো থাকতো, তো আমরা ওটা H2O2 দিয়ে দিতাম। H2O2 মানে কি, ওখানে হাইড্রোজেন থাকবে, অক্সিজেন হুড় হুড় করে বেরোবে, তো সেই অক্সিজেনটা, ন্যাটেন্ড অক্সিজেন্সটাকে ওই ডেব্রিসগুলোকে কিল করতো। ঠিক আছে, তো বেশ মজা লাগতো ওটা করতে আমাদের। সার্জারিতে এটা আমরা খুব ইউজ করেছি, তোমরা যখন উঠবে ইন্টার্নশিপ করবে তোমরা ইউজ করবে। ঠিক আছে, তো H2O2 তখন এত জানতাম না, পরে পড়াশোনা করে তখন জানলাম ভালো করে। হ্যালোজেন, ক্লোরিন অ্যান্ড হাইপোক্লোরাইডস অ্যান্ড আয়োডিন ইউজেস টু ডিসইনফেক্টেড সুইমিং পুল ওয়াটার সাপ্লাই। আমরা বলি না যে সুইমিং পুলে যখন যাই, আরে ক্লোরিন বেশি হয়ে গেছে, খুব ক্লোরিনেটেড ওয়াটার, তো এখানে হচ্ছে ক্লোরিন সলিউশন আমরা সুইমিং পুলে দিই। দিস আর অলসো আ পার্ট অফ দ্য কেমিক্যাল স্টেরিলাইজেশন। অ্যালকালাইটিং এজেন্ট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন কেমিক্যাল স্টেরিলাইজেশন। ফর্মালডিহাইড অ্যান্ড ইথিলিন অক্সাইড। ফর্মালডিহাইড হচ্ছে সার্জিক্যাল যে স্কোপস গুলো থাকে, ব্রঙ্কোস্কোপ, কোলোনোস্কোপ, ঠিক আছে, এন্ডোস্কোপ। ব্রঙ্কোস্কোপে কি করে? হ্যাঁ, ব্রঙ্কাসে ঢোকে। অরিত্র, এন্ডোস্কোপে কি করে? সিনিয়ররা দারুণ জানে। এন্ডোস্কোপে হচ্ছে আমরা কি করি, আপার জিআই এন্ডোস্কোপি করি, ঠিক আছে, আপার জিআইটা দেখি। কোলোনোস্কোপ আমরা লোয়ার জিআইটা দেখি, কোলনটা দেখি, ঠিক আছে। তো ওই স্কোপসগুলো হচ্ছে কিন্তু স্পেসিফিক্যালি তোমার ফর্মালডিহাইড দিয়ে স্টেরিলাইজেশন করা হয়, খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে এই পার্টটা। তো এটা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি ভাইভাতে জিজ্ঞাসা করে। দ্য স্টেরিলাইজেশনস অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট, ল্যাব অ্যান্ড দ্য সার্জিক্যাল থিয়েটার, clothing, booking of the fumigations, and ethylene oxides to sterilize the sensitive objects such as plastic, petri dish, and syringe and pipettes. So, formaldehyde and ethylene oxide. Now, the detergents, soaps, and clean the skin. আমরা যেটা নর্মালি ইউজ করি, ঠিক আছে, হ্যান্ড ওয়াশিং এর সময়, দ্যাট ইজ আ ডিটারজেন্ট। সো দিজ আর অল আই থিঙ্ক কভার্ড। আবার সিএসএইচডি, আচ্ছা এই যে সিএসএইচডিটা ওখানে যখন ভুল করে চলে গেছিলো। These are the 4 unidirectional pathway. Decontamination area, packaging area, sterilization area, and another the storage area after sterilization. Environmental cleaning. Environmental cleaning of the floor and the surface of the hospitals plays a vital role in the controlling the spread of infections. তাহলে আমরা যে এনভায়রনমেন্টে যাচ্ছি, ঠিক আছে, মানে এই যে ওয়ার্ডের ফ্লোর, ওয়ালস, আইসিউর ফ্লোর, ওয়ালস, দিস আর দ্য অল আর দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য সিস্টেম। ওটা যদি প্রপারলি ক্লিন না করা থাকে, সেখান থেকে ইনফেকশনস হবে। স্পেসিফিক্যালি হাই ইনফেক্টিভ জোনস লাইক আইসিইউ, এনআইসিইউ, পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডস, তাহলে আমাকে ওখানে প্রপারলি বিভিন্ন কেমিক্যাল স্টেরিলাইজেশনস ইউজ করে, জেনারেলি আমরা স্ক্রাবিং করি, ঠিক আছে। General principle of the environmental cleaning are as follows. The cleaning followed by disinfections, cleaning to the dirtier, high to low, inwards to outwards. মানে যখন আমরা যে কোনো ক্লিন করব, ফার্স্টে আগে ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে যাব এবং ডার্টি এরিয়া থেকে আমরা আস্তে আস্তে ক্লিন করতে করতে বাইরে বেরোবো।
Frequency of the cleaning depends upon of the probability of contamination, vulnerability, population of the infection. যেমন আইসিইউতে আমি অনেকবার সারাদিনে 2 থেকে 3 বার ক্লিনিং করা হয় যদি টপ মোস্ট বড় বড় হসপিটালগুলোতে যাও। এখানে তো ছেড়ে দাও, মানে গভর্নমেন্ট হসপিটালগুলোর কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু যদি প্রপারলি যদি দেখো অ্যাপোলো, আমরি, ওখানে আইসিইউ হচ্ছে, পেশেন্ট দেখাও চলছে, তার সাথে 2 বার করে ক্লিনিং চলছে, মপিং চলছে, ঠিক আছে। Frequency of cleaning for the common situations: non-critical surface floor 2 to 3 times of day, mattress used for the patients cleaned weekly and after discharge, door and windows, wall, ceiling once month, and spot cleaning when soiled, high touch area for every 3 to 4 hours. So environmental cleaning come as a short note, ঠিক আছে। এখানে যা যা পড়ানো হলো প্রত্যেকটা স্লাইডস থেকে কোশ্চেন আসতে পারে। Now, disinfections of the operation theater. This can be also as a short note. ঠিক আছে, OT sterilizations বা disinfections of the operation theater. Surface disinfections: cleaning with a cleaning agent followed by the disinfections by using aldehyde based disinfectant. First cleaning of the day before case begin. প্রথম যখন আমরা কেস শুরু করব সার্জারি, তখন আমরা ক্লিন করে শুরু করব। ইন বিটুইন কেসেস যদি অনেকগুলো ওটি একসাথে চলতে থাকে, তাহলে ক্লিনিং 3 to 4 feet perimeter around the OT table. Terminal cleaning at the OT after the last case. Detailed wash down of the OT complex once in a week during the renovation and construction of the OT of the nearby places. So these are the all are surface disinfections of the operation theater. Now fogging. This is the aerial disinfections. Fogging কথাটা হয়তো ওটিতে শুনেছো যে কখন ফগিং কেন করা হয়। there is some corners of the OT যেখানে হচ্ছে আমরা নর্মালি সারফেস ক্লিন করতে পারছি না, তো পুরো রুমটা সিল্ড করে there are the fogger, সেখানে আমরা কিছু কেমিক্যাল এজেন্টস দিয়ে সেটা পুরো ভেপার করে দেয়। পুরো সেই ভেপারটা ক্যান কিল the extreme part of the our corner part of the rooms, right? The spraying disinfectant, example butyraldehyde, H2O2 or quasi ammonium compound based product which help of a fogger machine, right? So thank you. That is uric acid metabolism. Have you heard about the uric acid? What is uric acid? So uric acid basically a waste product of which metabolism, which substance metabolized into uric acid? Purine. So purine metabolism, a end product of purine metabolism is uric acid. Okay. So what are the nucleotides under purine? Adenine and guanine. Okay. And in pyrimidines, cytosine and thymine or thymidine and sometimes uracil. Okay. Is there any function of uric acid in your body? What do you think? Is there any role of uric acid in your body? What is the normal range of uric acid in your blood? Is 3 to 7 and 3 to 6 for male and female. Okay. Is there any role or any function of uric acid, or is just a waste product? Yeah. পড়েছিস তো ফিজিওলজিতে পড়েছিস না বায়োকেমিস্ট্রিতে? বায়োকেমিস্ট্রিতে। ওকে। পিপিটিটা খুলছে না? Any substance that prevent oxidation of some
substance. Okay, basically they are electron donors. Okay, পরে এগুলো পরে ভালো করে পড়িস, আপাতত যেটা পড়াতে এলাম সেটাই পড়াই। আচ্ছা, so it is a potent antioxidant and it is excreted in urine or feces. Normally uric acid is excreted through urine or feces. কি রে এটুকু জানিস না? through urine. Okay, এই স্লাইড চেঞ্জ এটা দাও। And what is the source of purine? Source of purine in human body? Huh? So metabolism of DNA and RNA. Okay. So in human body is DNA. So metabolism of DNA and any source, other source, dietary source. So dietary source. So in intestine, so in liver, macrophages, etc. in intestine, they are metabolized into nucleotide. Okay. And major source of dietary nucleic acid is meat. So nucleic acid, where nucleic acid is found? Normally inside the cell, inside the nucleus. Okay, so more number of cells, more number of nucleic acid, and main source in animal protein like meat. So purine and pyrimidines bases are absorbed by the intestine. So ingested bases are mostly degraded into different products by some degradation pathways. Okay, and these products are then excreted by the body. See, so dietary DNA, RNA, with the help of pancreatic nucleases, they are metabolized into nucleotides, then nucleosides, and ultimately free purine bases. These purine bases are now metabolized into uric acid. Very difficult. So adenosine and guanosine purines are finally degraded to uric acid by purine degradation pathway. So these are the purine base: AMP, IMP, XMP, GMP. Okay, they act by the different enzymes into ultimately hypoxanthine, xanthine, and guanine. Okay, this hypoxanthine is converted into xanthine by xanthine oxidase enzyme. This is a very important enzyme. Guanine with the guanine decarboxylase into xanthine, and xanthine is converted into uric acid with the help of xanthine oxidase. So important enzyme is xanthine oxidase. Okay, so if you block this xanthine oxidase, there will be less amount of uric acid. You can block the pathway. So in humans, primates, birds, and reptiles, the final product of purine degradation is uric acid. Up to this. So uric acid is excreted in the urine. Some animals convert uric acid to other products like allantoin, allantoic acid, urea, ammonia with the help of different enzymes. Okay. Uric acid is less water soluble, but these other products like allantoin, allantoic acids are more water soluble. They can be easily excreted. Not only urine, as well as feces also. See? So in primates like human, birds, reptiles, and insects,
the end product of purine metabolism is uric acid. Okay, you can't metabolize further, but in case of other mammals, this uric acid is converted into allantoin. Okay, mammals, especially some deserts animal where the source of water is very less, to preserve water and to easily excrete the uric acid, this uric acid is converted to allantoin. So their end product is allantoin. In teleost fish, this allantoin is further metabolized to allantoic acid with the help of allantoinase enzyme. Okay. In some cartilaginous fish and amphibia, the end product is urea. This allantoic is further metabolized into urea. And in some marine invertebrates, this urea is converted to ammonia. Okay. So end product is ultimately ammonia with the help of urease enzyme. So what is the fate of uric acid in humans? So uric acid is less soluble in water. In reptiles, insect, birds excrete in urine as a paste of crystals. These are not important. To save water, human excrete uric acid in urine. So humans do not have enzymes to further degrade the uric acid, and the excess production of uric acid causes deposition of uric acid crystal in joints and leading to gout and hyperuricemia. Okay. Permanent marker naki? So uric acid is excreted into the urine, but it is also reabsorbed. So there is a balance between the excretion and reabsorption, filtration and reabsorption. Okay. Some drugs that can cause uric acid excretion. Can you name some drug that can cause uric acid more excretion through the urine? Drug like probenecid. Okay. Some drug that prevent excretion. Like lead, some diuretics like hydrochlorothiazide. So in patient taking hydrochlorothiazide diuretics, they can have high uric acid level in their blood. Okay. And if water is contaminated with lead, these people, this uric acid can be high due to decreased excretion. Okay. So what is gout? So gout is a clinical condition where this uric acid crystal is deposited inside the joints, especially synovial joints, that causes inflammation. Okay. So acute inflammation of joints.
So one fashionable to associate gout with intelligence. So gout is usually found in people with standard or higher lifestyle, like decreased physical activity, more intake of meat, more intake of alcohol. Some famous people also have this gout. Okay, like Isaac Newton, everybody knows Isaac Newton. Benjamin Franklin. Who is Benjamin Franklin? Who was? Hey, এগুলো জানিস না, হিস্ট্রি পড়িস নি? Who was the Benjamin Franklin? He was an American freedom fighter, writer. Okay. Martin Luther. মার্টিন লুথার নাম শুনিসনি? মার্টিন লুথার কে? কিং ছিল না পোপ ছিল? পোপ 15th century, ঠিক আছে। চার্লস ডারউইন, এভরিবডি নোজ চার্লস ডারউইন, দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস। And who was Samuel Johnson? Samuel Johnson, inventor of dictionary, English dictionary. Okay. So these people are affected with this gout. Okay. So taking alcohol, red meats, these are precipitate or risk factor for development of gout. Okay. So normal level 7 milligram per dl. If it is high, more than 7, it is hyperuricemia. So uric acid accumulates in your body due to either overproduction or under excretion. Okay. So gout mainly found in adult males, rarely found in premenopausal women. So sodium urate or uric acid may also present in the kidneys, and urates are as a stone. So uric acid stone may be found in the kidney. So that leads to renal damage and urinary tract obstruction. So uric acid only does not cause the joint destruction, it can also destroy the kidney also. And in recent some hypotheses also said that it is implicated also with heart failure and atherosclerosis. Have you heard the term atherosclerosis? Okay. So painful arthritic joint inflammation due to deposition of insoluble sodium urate crystal. What happened? After deposition of this urate crystal, these are engulfed by some local antigen presenting cells. Okay. Then they initiate the some inflammatory cascade and migration of neutrophil. So ultimately damage is caused by neutrophil. Neutrophil mediated joint destruction, this arthritis. Okay. So affects 3 per 1,000 persons. Sodium urate crystal accumulates in the kidneys, ureter joint, leading to chronic gouty arthritis. So most commonly the joints in the lower limb, especially the first metatarsophalangeal. Okay, especially the first metatarsophalangeal joint is affected. Why? So most common joint affected in gout is first metatarsophalangeal joint. Question is why? এত জয়েন্ট থাকতে এই জয়েন্টটাই কেন ইনভলভ হয় মোস্ট কমনলি? কি হতে পারে? এনি অ্যান্সার? Mostly due to repeated trauma and also due to gravity. These two theory, repeated trauma and due to gravity. So first metatarsophalangeal joint is most commonly affected. So these are microscopic findings of uric acid crystal in urine, needle shaped crystal. Okay. So alcohol used to be contaminated with lead that during manufacture and storage. So excess lead consumption can causes uric acid
deposition due to hyperuricemia is alcohol itself can cause uric acid deposition in the joint. So alcohol intake is also a precipitating factor. Okay. So excess meat consumption increase uric acid production in some individual. Obviously, excess meat production leads to increased production of uric acid. So as I have told, overproduction of uric acid or under excretion of uric acid. Now, deposition of uric acid in soft tissue or periarticular area. Okay. So this uric acid can also deposit in the soft tissue that causes this nodular mass. This is called tophi. So tophi. So this is called chronic tophaceous gout. পেশেন্ট দেখেছিস কখনো ওল্ড পিপল মানে একটু বয়স্ক 40-50 ইয়ার্স ওল্ড মেল দেখিসনি so only having hyperuricemia there is no symptoms unless it is deposited inside the joints or soft tissue. Okay, now overproduction of uric acid, there is primary hyperuricemia and secondary hyperuricemia. So primary hyperuricemia having no cause, it is idiopathic, and secondary hyperuricemia there is some definitive cause, like in some myeloproliferative disorders, AML or CML patient, there is rapid turnover of the cells, rapid breakdown of the cells. Patient with cancer chemotherapy, destruction of cancer cell, sudden destruction of huge amount of cancerous cell. What happened? More availability of nucleic acid, more availability of the purine, that causes overproduction of this uric acid. Okay, under excretion can be primary due to some unknown cause, secondary due to some drugs, lactic acidosis, thiazide diuretics, and exposure to lead. Kilo খুব বোর লাগছে শুনতে, একটু বোরিং, ঠিক আছে? আচ্ছা, what happened after deposition of this sodium urate crystal inside the joints? As I have told, there is locally inflammation, then chemoattraction, followed by migration of neutrophils inside the joint. Ultimately, this neutrophil causes huge amount of release of cytokines that causes joint inflammation. Huh? Inflammation is key symptoms boli, signs of inflammation. The redness hobe, tenderness থাকবে, swelling হবে, হ্যাঁ, and decreased movement of the joint. ঠিক আছে? So it usually affects the lower extremity joints. There is a severe fast onset, rapid onset pain. রাতে পেশেন্ট ছিল ঠিক আছে, হঠাৎ করে ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে গেল, মানে এতটা সাডেন, ঠিক আছে, উইদিন আওয়ার্স, ইট ক্যান অকার্স উইদিন আওয়ার্স। ওকে, সো ইনফ্লামেশন হলে কি হবে? একটা ইনফ্লামেশন চলছে, ফিভার হবে, তাই না, ম্যালেজ হবে। ব্লাড টেস্ট করলে কি পাবি? হাই ইএসআর, হাই সিআরপি, হাই লিউকোসাইট কাউন্ট। ডায়াগনোসিস কি করে করবি? একটা তো ক্লিনিক্যাল সিমটমস পেলি, পেশেন্ট সাডেনলি পেনফুল জয়েন্ট নিয়ে এলো, স্পেশালি ফার্স্ট মেটাটার্সোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট। তারপর কি হবে? ইউ সাসপেক্টিং ইট। টু কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিস ইউ হ্যাভ টু demonstrate the sodium urate crystal and you have to aspirate the joint with the help of a needle. Okay, if you aspirate the fluid and see under microscopy, you will found some needle like crystal. Okay, these are crystals of monosodium urate. Practically এটা করি না। First metatarsophalangeal joint inflammation develops within hours. Patient taking alcohol, red meat, your diagnosis almost 90%. Okay.
See, joint aspiration and this under microscopy. So if you use polarized light microscopy, they will be negatively birefringent. Okay, this needle shaped crystal, these are the crystal of monosodium urate. কি মনে থাকবে? এগুলো যেগুলো বললাম একই কথা বারবার আসছে, প্রাইমারি সেকেন্ডারি কজ অফ হাইপারইউরিসেমিয়া। না, হাউ টু ম্যানেজ এ কেস অফ অ্যাকিউট গাউটি আর্থ্রাইটিস, কি করবি পেশেন্টকে? পেনফুল কন্ডিশন নিয়ে এলো, পেশেন্টকে কি দিবি? অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি ড্রাগস দিবি, তাই না? So what are the drugs to treat acute gout? There are 3 drugs commonly used to treat acute gout, and the mnemonic is NCC. You can remember like this. So N for NSAID, C for corticosteroid, and C for colchicine. Okay, these 3 drugs commonly used to treat this acute inflammation. What is the mechanism of action of NSAID? COX inhibitor. COX-1 or COX-2? For inflammation, which COX is more important, COX-1 or COX-2? COX-2 is more important. It is inducible enzyme, overexpressed during inflammation. Okay, COX-1 is also important, but if you inhibit the COX-1, there will be some other side effect, like GI bleeding, etc. That's why COX-2 inhibitors are preferred over COX-1. Steroid. So steroid is an anti-inflammatory drug. কি করে স্টেরয়েড? আলটিমেটলি কিভাবে ইনফ্লামেশন কমায় বলো? না না না, পোস্টান তো এনএসআইডি হয়ে গেল। কর্টিকোস্টেরয়েড কি করে কাজ করে? তুই পড়লি তো না? পড়িস না কোনো স্টেরয়েড? পড়ায়নি? যা জিজ্ঞেস করছি পড়ায়নি বলে পাস কাটিয়ে যাচ্ছিস। হ্যাঁ, ভালো আইডিয়া। কবে হবে? আর হয়ে গেল তো অর্ধেক, 6 মাস নাকি? The corticosteroid acts intracellularly. Okay, it prevents some mediators, production of some mediators, especially the NF-κB, the important mediator to who usually form some inflammatory mediators. Okay, if you prevent the production of NF-κB, there will be reduction of production of inflammatory cytokines. Okay, and colchicine, the mechanism of action of colchicine, নাম শুনেছিস colchicine? ইনহিবিশন অফ সেল ডিভিশন। হ্যাঁ, কিছুটা কারেক্ট, কিন্তু মেন ফাংশন কি? So colchicine acts on microtubules inside the neutrophil, prevent their migration and activation. Okay, তাহলে তিনটের মেকানিজম অ্যাকশন একটু আলাদা হলো না? এনএসআইডি কক্স পাথওয়ে কাজ করছে, স্টেরয়েড একটু ডিফারেন্ট, অ্যান্ড কলসিসিন হচ্ছে নিউট্রোফিলকে অ্যাটাক করছে। ওকে, নাও নন ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ কি কি হবে? You have to restrict the purine rich food like red meat, organ meat like liver, kidneys. Liver, think about the liver, the microscopic structure, the lots of hepatocytes, more the hepatocytes, more the cells, more the nucleic acid. Okay,
shellfish, এগুলো বাদ দে, meat extract, gravies, peas beans, cereals like, they contain also more nucleic acid, alcohol obviously, and you have to lose your weight and control alcohol intake. So acute attack কি ট্রিটমেন্ট দিয়ে বললাম, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস লাইক স্টেরয়েড, কলসিসিন, and NSAID like endomethacin. And colchicine কিভাবে কাজ করে, depolymerize the microtubules, thus decreasing the movement of neutrophils into the affected area. মেইন তো ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে নিউট্রোফিল মিডিয়েটর, যদি নিউট্রোফিল আসতেই না পারে, ঢোকার আগে যদি গেটের বাইরে নিউট্রোফিলগুলো অ্যাটাক হয়ে গেল, প্যারালাইসিস হয়ে গেল, জয়েন্টের ভিতরে আসতেই পারলো না, তাহলে কি হবে? ফার্দার অ্যাক্টিভেশন হবে না, ইনফ্লামেশন হবে না, তাই না? পেন কমে যাবে। So these three drugs commonly used to treat acute gout, not the chronic gout, or not for prophylaxis. Okay. লং টার্ম বা প্রোফাইল্যাক্সিস কি দিবি, কি চেষ্টা করবি? এটা তো নন ফার্মাকোলজিক্যাল হয়ে গেল, যাদের অ্যাকিউট গাউট হয়ে গেছে তাদেরকে অ্যাডভাইস করবি অ্যালকোহল ইনটেক লেস করার জন্য, ওয়েট লস করানোর জন্য, আর পিউরিন রিচ ফুডটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য, তাই না? আর কি দিবি যদি তারপরেও না হয়? লং টার্ম প্রোফাইল্যাক্সিস কি দিতে পারিস? ইউরিকোসুরিক এজেন্টস। ইউরিকোসুরিক মিনস drugs that causes increased excretion of uric acid in urine like probenecid and sulfenpyrazole. These are not commonly used nowadays. And you also you can inhibit the uric acid production by inhibiting the which enzyme? Xanthine oxidase. Okay. And what are the examples of xanthine oxidase inhibitor? Allopurinol. Okay. Any other? Febuxostat. নাম শুনেছিস? ফেবুক্সোস্ট্যাট। বাড়িতে কেউ খায় দেখবে ফেবুটাস খাচ্ছে, ফেবুরিক খাচ্ছে, হয়তো কেউ শুনিস নি? আচ্ছা, ফেবুক্সোস্ট্যাট, টপিরক্সোস্ট্যাট, these are new medicines. So febuxostat and topiroxostat. খুব ডিফিকাল্ট মনে হলো? গাউট, হাইপার ইউরিসেমিয়া, তাহলে কি করবি? একটা পেশেন্ট পেনফুল জয়েন্ট নিয়ে হলো, পেশেন্টকে কি করবি? প্রথমে ডায়াগনোসিস করতে হবে, তাই না? কিভাবে ডায়াগনোসিস করবি? একটা ক্লিনিক্যালি দেখবি জয়েন্ট ইনফ্লামেশন আছে কিনা, কোন জয়েন্ট অ্যাফেক্টেড হয়েছে, তাই না? হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট টাইম না সেকেন্ড টাইম না থার্ড টাইম, একটা হিস্ট্রি নিবি, কতক্ষণের মধ্যে ডেভেলপ করলো। যদি পেশেন্টটা আস্তে আস্তে হয়তো বলছে 3 সপ্তাহ ধরে আস্তে আস্তে ব্যথাটা বাড়ছে, তাহলে এটা কি গাউট হওয়ার চান্স আছে? আছে, কিন্তু লেস লাইকলি। অন্য কোনো কজ হতে পারে, ইনফেক্টিভ কজ হতে পারে। পেশেন্ট রাতে ঠিক ছিল, সকালে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে উঠলো, টিপিক্যাল হিস্ট্রি। অ্যালকোহলিক পেশেন্ট। ওকে। ডায়াগনোসিস কনফার্ম কিভাবে করবি? কনফার্মেশন জন্য কি বললাম? সাইনোভিয়াল ফ্লুইড অ্যাসপিরেট করতে হবে, ঠিক আছে? কিন্তু সবসময় এটা পসিবল হয় না যদি লার্জ জয়েন্ট অ্যাফেক্টেড না হয়। স্মল জয়েন্ট যদি অ্যাফেক্টেড হয় সেখান থেকে অ্যাসপিরেশন করাটা ডিফিকাল্ট। নি জয়েন্ট অ্যাফেক্টেড হলো, এফিউশন আছে, সেখান থেকে জয়েন্ট অ্যাসপিরেশন করা যায়, কিন্তু স্মল জয়েন্ট স্পেশালি দ্য ফার্স্ট মেটাটার্সোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট থেকে অ্যাসপিরেশন করাটা খুব ডিফিকাল্ট। ওকে, এটা পেইনফুল প্রসিডিওর, সবাই অ্যালাউ করবে না। ওকে, ডায়াগনোসিস হলো, ট্রিটমেন্ট করলি, লং টার্ম কি দিবি? ইউরিক অ্যাসিড লোয়ারিং সাবস্টেন্স দিয়ে দিবি, তাই না? জ্যানথিন অক্সিডেজ ইনহিবিটার পেশেন্টকে প্রেসক্রাইব করবি, ফেবুক্সোস্ট্যাট, অ্যালোপিউরিনল বা টপিরক্সোস্ট্যাট, যেটা তোর সুবিধা হয়। ওকে, কোনো কোশ্চেন? এনি কোশ্চেন আপ টু দিস? শুনলি তোরা কিছু? হ্যাঁ, কিছুটা জানলি নতুন কিছু, না একদম 1 ঘন্টা আগে যা ছিলি সেরকমই আছিস? হ্যাঁ, মানে এটা একদম ইজি করে পড়ালাম, আরো ডিটেলে পড়ানো যেত, আরো কি কি ফাংশন হয় ইউরিক অ্যাসিডের, কোথায় কোথায় ইউজ হয়, হ্যাঁ,
হার্ট ফেলিওরে কী রোল আছে যেগুলো বলছিলাম, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসে কী রোল আছে, ঠিক আছে, ওগুলো কিন্তু এত লাগবে না, এইটুকু জানলে অনেক, ঠিক আছে। গাউট পড়বি, ইউরিক অ্যাসিড মেটাবলিজম, ইউরিক অ্যাসিড লোয়ারিং সাবস্টেন্স, এগুলো জানলেই অনেক, ঠিক আছে। তাহলে কি খাবার অ্যাডভাইস করবি না পেশেন্টকে, কোনগুলো বারণ করবি? রেড মিট, এনিম্যাল ফুড, ঠিক আছে। আর শস্য জাতীয় দানাদারযুক্ত যে খাবারগুলো, পিস, ঠিক আছে, মটরশুঁটি যেগুলো হয়, এগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে। অঙ্কুরিত ছোলা যেগুলো হয়, যেখানে সেল ডিভিশন হচ্ছে, স্টার্ট হয়েছে সেল ডিভিশন, সেই সমস্ত খাবারগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে, ঠিক আছে। এনিম্যাল প্রোটিন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্য ভেজিটেবল সোর্স, ভেজিটেবল সোর্সে অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, ঠিক আছে। রেড মিট অ্যাভয়েড করলেই হবে পেশেন্টকে। Okay, today up to this. Thank you.